Hello everyone. So this is our second lecture. In last lecture we have seen the introduction. Let us see the points we have seen. Okay, we have seen the electricity, how it reaches from power plant to the home. Also we have seen the renewable energy, non-renewable energy. Also the energy consumption by fuel in India, in US. Also the electricity production in India, and also the energy consumption by global energy scenario, thermal power plants, hydropower plant, and its capacity. Now let us continue the remaining thing. So this is what the global primary energy sources. If you see coal, it is having a 984 billion tons. Okay, this is what the primary energy source it uses for the electricity generation. USA has 25.4%, Russia has 10.9%, China has 11.6%, and India uses 8.9% of these coal. Okay, now let us see about the petroleum oil. Global, that is, it produces 1147 billion barrels. Okay, where the one barrel contains 160 liter. So Saudi has 23%. Okay, Saudi produces the 23% of the global petroleum oil. Okay, its contribution. Gas, it here globally the gas energy resource is 176 trillion cubic meter, and Russia is having the 27%. It's major role. Okay, as gas as a primary energy. And world reserve will lost oil 45 years, gas 65 years, oil 45 years, gas 65 years, and coal 200 years. Okay, so whatever the reserve is there, so world may lose this reserve oil in this year. Oil will be lost in 45 years, gas will be lost in 65 years, coal will be lost in 200 years. Now let us see the global consumption. So the global consumption is 9,741 billion tons of oil equivalent. Okay, this is what the global consumption of the oil. Now developing country energy growth rate is 2.7%, oil use is 39%, natural gas 2.2% uses, coal predominant, CO2 emission increases is 1.9%. Okay, so whenever you use the coal as a fuel, at that time the CO2 emission increases, that is carbon dioxide emission increases 1.9%. Okay, so this is one more table, that is the India energy. Okay, so this is what the 70% population consume 3.5% of energy of the world. Okay, so here you can see regarding the India energies, the type, the coal. India uses 58.3%, total 92 billion tons. Okay, and it used 662 million tons per year, and it imports 730 metric million tons. Okay, in global it is out of global it is 8.6% and having the fourth rank in consumption, and it will last 230 years, and the world will 192 years. Now next, that is oil. Oil is having the 36%. India uses 36%, having total 763.48 million ton years, and 36 metric tons it used, and in global it is having 0.4% top 10 in world,
and 82% it imports. Gas 10%, 1227.4 billion cubic meter it total is there, and out of that used 31.90 billion cubic meter per year. And nuclear power is 2.4%, total is 70,000 metric ton and used 3,310 metric ton. Okay, so power production scenario. Let us see the power production scenario of India and the Maharashtra. So if you compare total India's power production by using these fuels, so by using coal in India 1,96,097. This is what the, so you can see the difference between these two. Okay, see here, but in Maharashtra there is no any diesel power plant right now. Okay, so here by using hydro, nuclear, diesel, gas, coal, and if you see the residential total usage, here it is compared to India. Here the grand total of Maharashtra, the power production of the Maharashtra and the India, see the comparison over here. Okay, these are maybe the in metric tons, which is not given over here. Now this is what all India installed capacity, which is in megawatt. Okay, it is given in a sector wise. So here you can see the state wise, sector wise, that is 3 sectors are there: central sector, private sector, state sector. If you see over here, the major role is played by the private sector, which is having 46%, and then the state, its role is 30%, and the last the central, which is having 24%. Okay, so here it is given. Okay, this was also in megawatt is there. Okay, so here the sector and their capacity is given. Okay, which was on which the information was obtained on 30 September 2018 data. Okay, so here you can see the sector wise: state, private, central, all India. Okay, so from this pie chart you can see that here the private sector's role is major. And one more thing, that if you see the nuclear power plant, there is no that much authority to state and private, it is under only central government. Okay, for nuclear there is not permission maybe to the state and private sectors, only it is under central government. Okay, and if you see, there is no any diesel power plant under the central. Okay, so this is what the India's installed capacity megawatt sector wise. Now let us see. As you have seen, there is a major role of private sector. Let us see. Electricity Act 2003, private sectors allowed, and they removed the need of licenses for power generation. Power plant having 1000 megawatt, there is no tax for 10 years and allows 100% FDI. Okay, FDI is, that is we will see. And the next, that is the selling bulk power to grid. Okay, whatever the power they produces, that it must be sold bulkily to the grid. Okay, so this is what expected to the private. And the FDI is nothing but, as we have seen, it is a foreign direct investment. That means the foreign companies can install the power plants in the India. Okay, so there is no any percentage, they can fully install the power plant in the India. Next, that is less import duty for 1000 megawatt and more plant equipment. That means if you are going to install the 1000 megawatt power plant, there is whatever the import duty is there, it is less. Okay, and as we have seen, 40% by private sector. Okay, the role of private sector is 40%.
Government organization, let us see which are the government organization. Okay, so first is that is National Thermal Power Corporation, that is NTPC, which is established in 1975, and 45% share in production and distribution. Okay, this is what the NTPC's role distribution. Okay, now next we are going to see the that is the Rural Electrification Corporation. Some state that is 100%. Okay, now next that is Nuclear Power Corporation. As we have seen that it is under the central government. It was set up in 1987 and its target was 20,000 megawatt. Okay, so this was regarding Nuclear Power Corporation. And NHPC, that is nothing but a National Hydropower Corporation, PGCI, Power Grid Corporation of India, and SCB, that is State Electricity Boards. Okay, so in Maharashtra that is MSEB is there. Okay, MSEB was there, now it is privatized as a Mahavitran. Okay, Mahavitran, Mahajanko. Load shedding. Okay, in previous lecture also we have seen the load shedding. Now let us see the further details. During power shortage, some dispensable appliances are switched off, except the essential services like water supply and street lighting. This causes minor inconvenience to consumer. Load shedding can also be done on the entire system simultaneously or on different parts of the network in the city in rotation. In case of industries, if load increases above certain maximum demand, circuit breaker switch off power which is installed at company premises. In case of more load, few non-necessary equipment can be switched off. Okay, as we see in rural areas, this is the major cause, that is the load shedding. Okay, because as per demand, the electricity is not that much generated. That's why. Okay, so this is what the load shedding. Okay, and also we have seen that in many industries, if they demand more energy, okay, than the regular, at that time the circuit breaker is there. Okay, so what happens if they consumes the more electricity, at that time the circuit breaker activates and it switch off the powers. Okay, now let us see the factors of plant location. So it depends on two major factors, that is selection of region, second one that is selection of community locality factors. So let us see the first, selection of region. So in that there are various points. Let us see one by one. First one, that is availability of raw materials. Second, nearness to market, availability of power, transport facilities, suitability of climate, government policy, competition between states. So availability of raw materials, that means whenever there is a coal mines are there, if the power plant is nearby that coal mine, then it will be easy to the organization or to the power plant that its transportation cost reduces and the availability of raw material is also easy. And next, that is the nearness to market. So if you see the hydropower plant, जर तुम्ही बघितलात, I also tell in Marathi, okay, because this is for diploma students under MSBTE. तर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स म्हणजे काय आहे की कोल माइन जे आहेत, कोळशाच्या खाणी, जर तिथं जर पॉवर प्लांट्स वगैरे असेल, थर्मल पॉवर प्लांट वगैरे, तर तिथं थोडंसं रॉ मटेरियल इझी पडतं, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट पण कमी पडते. ओके, अँड सेकंड दॅट इज नियरनेस टू मार्केट. जर तुम्ही बघितलं तर डॅम वगैरे असेल तर डॅम आणि प्लस कन्झ्युमर डिस्टन्स जर कमी म्हटलं, थोडंसं प्रॉपर डिस्टन्स हवं. जर डिस्टन्स जास्त म्हटलं तर मग लॉसेस जास्त होतात आणि डिव्हायसेस जे आहेत, ट्रान्सफॉर्मर म्हणा किंवा टॉवर, ट्रान्समिशन लाईनची कॉस्ट पण वाढते. ओके, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज. ओके, आपण कोलचं एक्झाम्पल बघितलं. सुटेबिलिटी ऑफ क्लायमेट इज ऑल्सो वन मोर फॅक्टर हिअर. दॅट मीन्स इफ सपोज करा क्लायमेटचं स्टेबिलिटी कसं, की सपोज करा तुम्हाला डॅम
इन्स्टॉल करायचं तर तिथं पाणी वगैरे पाहिजे. असं नाही किंवा दुष्काळाच्या ठिकाणी डॅम इन्स्टॉल केलं, इट इज क्वाईट युजलेस. गव्हर्मेंट पॉलिसी, ओके. गव्हर्मेंट पॉलिसीमध्ये कसं की आत्ता आपण मगाशी बघितलं किंवा इम्पोर्ट ड्युटी वगैरे कमी, पुन्हा परत व्हेरियस फॅसिलिटीज शुड बी गिवन टू द पॉवर प्लांट्स. नेक्स्ट कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स, ओके. हे पण मॅटर करतं की बाबा हां, दोन शेजारच्या कंट्रीमध्ये कॉम्पिटिशन, किंवा सपोज करा की महाराष्ट्रानं एवढं केलं तर आता आंध्र प्रदेशने एवढं करणार, तर ते कॉम्पिटिशन ऑल्सो मॅटर्स. नेक्स्ट दॅट इज द मेजर इज सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी लॉयलिटी. त्यात डिफरंट फॅक्टर्स बघूया. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, civic communities for workers, existence of complementary and competing industries, finance and research facilities, availability of water and firefighting facilities, local taxes and restrictions, momentum of early start, personal factors, disposal of waste. सो फर्स्ट पॉईंट आहे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स. म्हणजे जिथे तुम्ही कुठे प्लांट इन्स्टॉल करणार आहात त्याच्या नियरबायमध्ये की तुम्हाला लेबर अवेलेबल पाहिजेत. असं नाही की कुठेतरी एका लांब ठिकाणी राजस्थानमध्ये नेऊन पॉवर प्लांट टाकलं आणि तिथं लेबर्स नाही आहेत. सो मग त्या ठिकाणी काय करायला लागेल की बाहेर हायर करायला लागेल. मग ते ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट, टी ते कंपनीला थोडंसं महाग पडू शकतं पॉवर प्लांट कंपनीला. सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर शुड बी देअर इन नियरबाय प्लांट एरिया, ओके. आणि वर्करना ते झालं किंवा जवळ पाहिजे त्यांना अम्युनिटीजसुद्धा पाहिजे, ओके. अँड R&D फॅसिलिटी पण पाहिजे तिथे. आणि व्हॉट एव्हर द वॉटर अँड फायर फायटिंग फॅसिलिटीज शुड बी देअर, ओके. म्हणजे पाणी आणि सपोज करा की जर काय आग वगैरे लागली तर त्यासाठी जे आहे ते अग्निशमनासाठी व्यवस्थित सगळे फॅसिलिटीज पाहिजेत. आणि जे काही टॅक्सेस वगैरे आहेत, लोकल टॅक्सेस वगैरे, त्यामध्ये पण थोडंसं सूट वगैरे दिली पाहिजे. आणि रिस्ट्रिक्शन्स पण थोडंसं कमी ठेवली पाहिजे किंवा हां की त्यांनी 24/7 म्हणजे त्यांना थोडीशी लूज ठेवलं पाहिजे किंवा ते जाऊ शकतात, येऊ शकतात वगैरे, प्रवास वगैरे करू शकतात अशा प्रकारे. आणि तशा प्रकारचे पर्सनल फॅक्टर्स, मोमेंटम वगैरे आहेत. आणि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, की सपोज करा की आता वेस्ट वगैरे जे आहे जे काय प्रोड्यूस होतात तर ते डिस्पोज पण करायची फॅसिलिटी पाहिजे तशी, ओके. नाव this is what we have seen. Now let us brief once again what we have seen, okay. We have seen the scenario, okay, of the energy in world and in India, that is the world and national scenario, and demand and supply of energy, okay. Now we have seen the various factors. Now let us also, along with that, we have seen the different power plants, okay. Now let us see the hydroelectric power plant. One video is there, let us see. सो फर्स्ट ऑफ ऑल असं करा की तुम्ही जे आहे ना आधी हा व्हिडिओ पूर्ण बघा, नंतर पुन्हा एकदा रिपीट करून आपण मराठीमध्ये बघूया. Hydroelectric power plant. In this session, we will study about hydro energy, review the history of hydroelectric power plant, study the working principle of hydroelectric power plant, and specify the advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. Hydroenergy. Hydroenergy is the energy generated by the force of water. This is a powerful way of generating electricity. The hydroenergy is converted into electric energy by hydroelectric power plant, and this energy is called as hydroelectricity. History of hydroelectric power plants. World's first hydroelectric power plant was built across the Fox River in Appleton, Wisconsin in US in the year 1882. India's first hydroelectric power plant was commissioned in 1887 at Sidrapong, Darjeeling in West Bengal. India's largest hydroelectric power plant is located across the river Koyna in Maharashtra. It has a capacity of producing
1920 megawatt electricity. Bhakra Nangal is the biggest dam in India as well as the world's highest straight gravity dam. The working principle of hydroelectric power plant. In this power plant, production of electricity depends upon the height of the water from ground level, volume of the water flowing per unit time, and efficiency of the turbines. Hydroelectric power plant requires a water reservoir. So these plants are constructed near big dams. Water stored in dams has potential energy. The water under pressure is carried by penstock and supplied to the turbine through the inlet valve. Penstock is a pipe made up of steel or concrete. A surge tank reduces the excessive water force on the penstock. Here, trash rack prevents the debris from getting entry into the powerhouse. Due to the force of water, the turbine starts rotating, due to which mechanical energy is produced. The shaft from the turbine is connected to the generator. Therefore, the generator produces the electricity. The voltage of this electricity is raised by using a transformer and is transferred by the distribution lines. After running the turbine, the water is passed to the downstream water level by draft tube. The demand of electricity varies by day and night as well as among the seasons. Hence, there is a need to store the energy so that it can be used at the time of high electricity demand. This can be done by using pump storage process. Advantages and disadvantages of hydroelectric power plant. The most important advantage is that it keeps the environment clean. Hydro energy can be stored in high-level reservoirs and used whenever necessary. Electricity is produced at a constant rate. The life of dams and power plants lasts for many decades. The water can be used for supplying drinking water, irrigation, water sports, industries, power plants, etc. Another advantage is that when electricity is not needed, then the sluice gate is closed to stop the generation of electricity. It also allows storage of water to be used whenever necessary. However, the disadvantage is that constructing hydroelectric power plants and dams is very expensive. It requires large area. Another disadvantage is that planning a hydroelectric plant and reservoir may lead to the disruption of the lives of people living in that area as they have to reallocate to another area. In this session, we learnt about hydro energy, the history of hydroelectric power plants, the working principle of hydroelectric power plants. We also studied its advantages and disadvantages. ओके, आता आपण मराठीमध्ये बघूया याचं वर्किंग वगैरे. तर हे आहे ऑब्जेक्टिव्स. ओके, फर्स्ट आहे स्टडी अबाउट हायड्रो एनर्जी. हायड्रो एनर्जीबद्दल आपल्याला बघायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला हिस्ट्री बघायची हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटची. त्यानंतर वर्किंग प्रिन्सिपल बघायचे, पॉवर प्लांट कसं वर्क करतं. आणि त्यानंतर
ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस बघायचे आहेत हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटचे. ओके, तर हे आपले ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. तर बघूया एक एक. हायड्रो एनर्जी जी आहे ती एनर्जी कशाने जनरेट होते, तर फोर्स ऑफ वॉटरने. तर पाण्याच्या फोर्समुळे, ताकदीमुळे ही एनर्जी जनरेट होते. ओके, तर तुम्ही जर बघाल तर ओव्हरऑल जे आहे पॉवर प्लांटचं असं सिनेरिओ असतं की ती जी असते तुमची धरण असते. डॅम म्हणजे धरण, धरणाची भिंत असते, त्याच्या खाली हा एक पाईप असतो. ओके, याला म्हणतात पेनस्टॉक. ओके, आणि ह्या बाजूला जे आहे ते वॉटर स्टोअर केलं जातं, याला म्हणतात वॉटर रिझर्वायर. ओके, आणि हा जो आहे हा इथे एक वॉल आहे ज्याला स्लिस गेट वॉल म्हणतात. ओके, आणि याच्या बाजूला आहे तो सर्ज टँक आहे. ओके, म्हणजे कसं की तो प्रेशर ॲब्झॉर्व करतो, सडन प्रेशर. ओके, आणि इथे जे आहे पुढे एक जाळी दिलेली आहे. ओके, इथे आहे पुढे टर्बाईन, इथे खाली ड्राफ्ट ट्यूब आहे, याच्यावर जनरेटर आहे. जनरेटर तिथून कनेक्शन पुढे दिलेलं आहे ट्रान्सफॉर्मरला, आणि ट्रान्सफॉर्मर टू पुढे ट्रान्समिशन लाईन. हे अशा प्रकारे आहे हे कन्स्ट्रक्शन. म्हणजे वेगवेगळे डिटेल्स असे दिलेले आहे पॉवर प्लांटचे, हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. ओके, आता बघूया. तर आपण बघितलं आहे पेनस्टॉक, पण आधी बघूया हिस्ट्री काय आहे हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटची. तर जगातली पहिली जी हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जी आहे ती ॲपल्टन, विस्कॉन्सिन, US मध्ये, जी 1882 मध्ये स्टार्ट झाली आहे. ओके, इन्स्टॉल केली आहे. आणि जर भारताचा जर विचार केला तर ती पश्चिम बंगालमध्ये सिंद्रापॉम, दार्जिलिंग येथे 1887 मध्ये चालू झालेली आहे, इन्स्टॉल केलेली आहे आपण असं म्हणू शकतो. ओके, आणि जर भारताची जी आहे लार्जेस्ट हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट जी आहे ती कोयना इथे आहे. त्याची कॅपॅसिटी जी आहे ती 1920 मेगावॅट इलेक्ट्रिसिटी आहे. इट इज लार्जेस्ट हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. आणि सगळ्यात मोठं जे धरण आहे ते भाकरा नांगल धरण आहे, जगातलं हायेस्ट स्टेट ग्रॅव्हिटी डॅम. ओके, आता बघूया वर्किंग प्रिन्सिपल की हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट कसं वर्क करतं. ओके, सो याच्यामध्ये जे आहे जे इलेक्ट्रिसिटी जे आहे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वीज निर्मिती, इट डिपेंड्स ऑन द वॉटर लेवल फ्रॉम द ग्राउंड. पाण्याच्या लेवलवर डिपेंड आहे. आणि हा जो आहे हा पेनस्टॉक आहे. इथे जे आहे टर्बाईन, याच्यावर जनरेटर आहे, याला म्हणतात वॉटर रिझर्वायर. इथे वॉटर साठवून ठेवलं जातं. आणि याच्या साईडला जो आहे याला म्हणतात बेसिन एरिया, पुढच्या एरियाला. ओके, आता वॉटर जे आहे ते स्टोअर केलेले आहे, म्हणजे कुठली पोटॅन्शियल एनर्जी आहे याच्यामध्ये, आणि ही अलो केली जाते ह्या पाईपमध्ये. ह्या पाईपलाच पेनस्टॉक असे म्हणतात. इथून जी आहे ती टर्बाईनवर जाते, आणि इथे एक आहे इनलेट वॉल म्हणून. ओके, इथे एक वॉल आहे आणि इथे एक वॉल आहे, याला स्लुइस गेट वॉल म्हणतात. हा जो आहे पेनस्टॉक हा स्टील आणि कॉन्क्रीटचा असतो, आयदर स्टील किंवा कॉन्क्रीट, मोस्टली स्टील, आत स्टील आणि बाहेर कॉन्क्रीट असा असतो. हा स्लुइस गेट आहे. हा सर्ज टँक आहे प्रेशर ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी, इनिशियल प्रेशर ज्यावेळेस वॉटर फ्लो केलं जातं. आणि याच्या पुढे जी आहे ही जाळी आहे, ही काय करते, जर कचरा वगैरे काय असेल तर ती पकडून ठेवते इथेच. ओके, इथे असे खाली पाडते, म्हणजे फिल्टरसारखं काम करते इन शॉर्ट. आणि नंतर जे आहे पाणी ह्या वॉलमधून कुठे येतं, तर डायरेक्ट ह्या टर्बाईनवर इम्पॅक्ट होतं. त्यामुळे काय होतं की हे टर्बाईनचे ब्लेड्स रोटेट होतात, आणि हे जे आहे याचं कनेक्शन दिलेलं आहे शाफ्ट टू जनरेटरला. ज्यावेळेस हा खालचा टर्बाईन फिरतो त्यावेळेस हा शाफ्ट रोटेट होतो, आणि जनरेटर फिरल्यानंतर इथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, आणि ती पाठवली जाते ट्रान्सफॉर्मरला, आणि तिथून पुढे ट्रान्समिशन लाईनला. ओके, जी पुढे जाऊन आयदर इंडस्ट्री किंवा लोकांना वगैरे जे आहे ते घरात डिस्ट्रीब्यूट केली जाते. तर इथं जे पाणी जो आहे तो ड्राफ्ट ट्यूब मार्गे बाहेर जातं. ओके, इम्पॅक्ट झाल्यानंतर इथून बाहेर जाणार. तर कसं असतं की कधी कधी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जी आहे ती कमी जास्त होते दिवसभरामध्ये, रात्रीमध्ये वगैरे. ओके, तर त्यासाठी कसं की एनर्जी स्टोअर करण्याची गरज असते. ओके, सो तर ज्यावेळेस डिमांड जास्त असते त्यावेळेस एनर्जी स्टोअर
करता येतं आणि करता येऊ शकतं. आणि ते जे आहे ज्यावेळेस एनर्जी स्टोअर करता म्हणजे तिथं एनर्जी स्टोअर करायची गरज आहे, कारण कसं की डिमांड जे आहे कमी जास्त होऊ शकतं, कारण इंडस्ट्रीला जे आहे इलेक्ट्रिसिटीची गरज वगैरे कमी जास्त होऊ शकते. त्यानुसार एनर्जी स्टोअर केलं पाहिजे, जे की हाय डिमांडच्या वेळेस पुन्हा परत सप्लाय केली जाते, सप्लाय करू शकतो. आता हे जे आहे ॲक्च्युली त्याने आणखी एक सांगितलं की रिव्हर्स डिरेक्शन, आपल्याला हा नाही पोर्शन पण आपण तरी बघूया. ते म्हणतात की रिव्हर्स करायचं, पण एवढं कोण करत नाही. आता बघूया ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस. फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस बघूया की हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत. पहिलं म्हणजे की वातावरण जे आहे ते स्वच्छ ठेवतं. ओके, इट कीप्स द एन्व्हायरमेंट क्लीन. अँड नेक्स्ट जे आहे हायड्रो एनर्जी कॅन बी स्टोर्ड. ओके, हायड्रो एनर्जी आहे ती स्टोअर केली जाते कुठे, तर रिझर्वायरमध्ये, आणि जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण गेट ओपन करून चालू करू शकतो. आणि ही जी आहे कॉन्स्टंट रेटने इलेक्ट्रिसिटी प्रोव्हाइड करते. आणि प्लस की जे डॅम वगैरे आहे, डॅम आणि पॉवर प्लांट, त्यांची लाईफ जी आहे ती वर्षानुवर्षे चालते. ओके, आणि वॉटर बाकी पाणी जे आहे पुढे ड्रिंकिंगसाठी वापरलं, पिण्यासाठी, शेतीसाठी, प्लस की वॉटर स्पोर्ट्ससाठी, इंडस्ट्रीजसाठी वगैरे पॉवर प्लांट्स पुढे पाणी वापरलं जाऊ शकतं. आता इथे म्हणल्यासारखं स्लुईस गेट आहे जे आपण बघितलं, याच्या पुढेच आपलं सर्च टँक आहे. तर हे जे आहे ज्यावेळेस डिमांड नसेल इलेक्ट्रिसिटीची तर त्यावेळेस आपण बंद करून ठेवू शकतो, आणि ज्यावेळेस डिमांड असेल इलेक्ट्रिसिटीची तर त्यावेळेस हा स्लुईस गेट वॉल्व जो आहे तो आपण ओपन करून पाण्याला अलो करू शकतो पिनस्टॉकमधून. आता बघूया डिसॲडव्हान्टेजेस. ओके, तर तुम्ही बघितलात की डॅम जे आहे ते खूप मोठं असतं, तर त्याची कन्स्ट्रक्टिंग कॉस्ट जी आहे ती खूप जास्त आहे. ओके, जर प्लांट जर करायचं म्हटलं तर त्याची कॉस्ट खूप जास्त असते, आणि त्याला जे आहे मोठी जागा लागते. आणि प्लस जे आहे की आता तुम्ही ज्या ठिकाणी प्लांट इन्स्टॉल करणार आहात तिथले जे रहिवासी लोक असतात तर त्यांना तिथून दुसऱ्या ठिकाणी हलवलं पाहिजे, आणि त्यांची प्लस जिथे हलवलं तिथे पण सोय केली पाहिजे. पण असं नॉर्मली हे रिलोकेशनचं खूप मोठं प्रॉब्लेम आहे. अजूनसुद्धा कोयनाचे जे रिलोकेट झालेले आहेत त्यांचं अजून प्रॉपर त्यांना फॅसिलिटी देण्यात आलेली नाही आहे. सो दिस इज द मेजर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट, द रिलोकेशन. नाव आता बघूया समरेल आपण काय बघितलं ह्या व्हिडिओमध्ये. हिस्ट्री बघितली हायड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटची, त्यानंतर आपण वर्किंग प्रिन्सिपल बघितलं, कसं वर्क करतं, ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस बघितलं. ओके, सो मी थोडंसं एक शॉर्ट इन्फो द्या म्हणतो की आता इथे जे आहे एनर्जी कन्व्हर्जन आपण पाहणार आहोत. ओके, तर इथे जे आहे फर्स्ट ऑफ ऑल वॉटर रिझर्वायर, इथे जे आहे पोटेन्शियल एनर्जी आहे. पोटेन्शियल एनर्जी नंतर वॉटर अलाव केलं जाते इथे. तर इथे जे आहे पोटेन्शियल एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके, त्यानंतर हे जे वॉटर आहे ते शाफ्टवर इम्पॅक्ट होतं. दॅट मीन्स कायनेटिक एनर्जीचं मेकॅनिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, शाफ्ट फिरते इथे, आणि इथून मेकॅनिकल एनर्जीचं जे आहे ते इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्जन होतं इथे जनरेटरमध्ये. ओके, तर एनर्जी कन्व्हर्जन बघा की पोटेन्शियल एनर्जी टू कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी टू मेकॅनिकल एनर्जी, मेकॅनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर हे अशा प्रकारचं एनर्जी कन्व्हर्जन आहे. ओके, सो टुडे